Right. Back once again here with an IoT class. Once again, good morning, everybody. We'll start with an class. Before starting with an class, as you know that today we have to finalize your mini projects also. So some project titles are pending and remaining everything almost all it has been done. So now I will finalize the IoT projects first for the pending groups. If any mistake is there in that spelling or words what you have given and all, if there is a change in name and all, you can actively participate and you can tell any changes is there in that particular thing. Right. First, I'll share that. This one project list. We'll complete that work. Later on, we'll go to the class. So now, yeah. So Tanuj, project number one, Tanuj and Antima. What is your title? Tanuj? Sir, Ah, intelligent manual cover management system, sir. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋ ಜೋರಾಗಿ Intelligent ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ manhole management system. Manhole ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ cover management system. ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ Cover management system. ಕವರ್ management system. Is that correct? You observe once. Huh? Kanoj? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Intelligent spelling wrong ಇದೆ sir. ಏನ್ ಹೇಳು? LLIG. LLI. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಡನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಕವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಸರ್ ಅದು ಇವಾಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕವರ್ ಲಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಅದ್ರ ಹಾ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಹಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ BBMP-ಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲಿಡ್ ಏನಾದ್ರು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಾರ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್. BBMP. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ಆಯ್ತು. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಒಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಓಕೆ. ಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಓಕೆ. ರಾಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ. ನಾಯ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ISC. Noise detector with automatic recording system using Arduino. Okay. Then intelligent safety lock using IoT. That is also okay. Air quality pollution monitoring system. Okay. Stick for blind person. ಇದ್ಯಾರ್ದು? ಅನುಷಾ? ಅಮೃತ? ಅನುಷಾ and ಅಮೃತ ಇಲ್ವಾ ನೀವು? ಅಮೃತ Yes, sir. ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆದ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಮ್ಮ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಕಣಮ್ಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿಯಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜಯ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಓಕೆ. ಇವರು ಮಧುಶ್ರೀ ಎಸ್ ಸರ್. ಹೇಳಮ್ಮ, ಅದೇನೋ ಟೈಟಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಹೇಳಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ with speech recognition. speech
Sorry, speech recognition. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಹಾ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡನ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅಮೃತ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಮೃತ ನೀವು. ವರ್ಷ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಸೇವರ್ ಶಶಾಂಕ್ ಓಕೆ. ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಸಾಕೇತ್ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಿಧಿ ಇದು ಓಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೆನ್ನೆ. ಗೌತಮಿ ಅಂಡ್ ಹರಿಣಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ IoT ಇವ್ರದ್ದು ಓಕೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣವ. ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೋವರ್ ಹನಿ ಇದು ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಾ? ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೇನ್ ಯಾರ್ದಿದು? ಸಿಂಚನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ವಾ? ಸಿಂಚನ ಹಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಏನನ್ನೋದು ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಶ್ವಿನಿ? ಕ್ರಾಡಲ್. ನನಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾಡಲ್. ಅಯ್ಯೋ ವರ್ಡೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು, ನಾನು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳಮ್ಮ. ಸರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ರಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕ್ರಾಡಲ್? CRADLE. CRADLE. ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಾಡಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗುಡ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ಗುಡ್. ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಓಕೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ IoT ಓಕೆ. IoT ಬೇಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಾಧನಾ ಅಂಡ್ ಕಾವ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡ್ಕೋ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂಡ್ ಗೌರೀಶ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೇಳಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿತ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿತ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಏನು ಇದರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್? ಏನ್ ಯೂಸು? ಸರ್ ಇದು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಟೈಪ್ ಸರ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು. ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಮಾಡಿ ಅದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 2 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಡೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಪರೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾರು ಸರ್? ಪರೇಶ್ ಸರ್. ಹೇಳು ಪರೇಶ್. ಸರ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್. API ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಪ್ಪ? ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್. API ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಚಾಟ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು.
ನನಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಚಾಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನೀನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡು. Sir, this is Nidhi here. ಹೇಳಮ್ಮ ನಿಧಿ. Sir, ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ಡಿನೋ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ. ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈಯಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಿಧಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ಆರ್ಡಿನೋ ಅಲ್ಲ, ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಅಮ್ಮ. ಹಾ ಸರ್, ಹೌದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹರೇಶ್, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಸರ್ ನಮ್ದು ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಸರ್. ಪ್ರತಿಭಾ ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ? ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಅಮ್ಮ. ಪೈ ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಈಗ ಹೇಳು ಪರೇಶ್. ಸರ್, ಅದು ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್. API ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥ್ರೂ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ API ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪ್ಲಸ್ ಗೂಗಲ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ತರ ನಾವೇ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೋಬೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೋಬೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೇಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ APIs ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ. API ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ ಹಂಗೆ ಹೋಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ಸ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬೋದು, ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್. ಏನಿದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸರ್ ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಅಂತ. ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೀಗ? ನಮ್ದು ಓಕೆ. ಇದು ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಹೇಳಮ್ಮ. ಏನಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು. ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಶೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಮ್ಮ? ಓಕೆ ಗುಡ್. ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಇವರು ಸಿಂಚನಾ? ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ? ಈಸಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಣ. ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಏನ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೇಳು. ಕ್ರಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಲಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಕ್ರಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್. ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಸುಮ್ನಿರೋ. ನಿಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಅಂತ. ಮಧುಶ್ರೀ ಆಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಯಾರು? ಯಾರು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅವನು ಗೌರೀಶ್ ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿಭಾ ಇದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದು ಯಾರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಎಸ್ ಸರ್.
ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದನ್ನ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಸಿ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. Hello, sir. This is Ume. One minute, Ume. Smart home security system. Done. Hedama. Sir, ours is a Bluetooth controlled rover. Yeah. Yesterday you told to convert it into transmitter and receiver, sir. Do we need to change the project, sir? What is your project? You tell me first. Bluetooth controlled rover, sir. Using Bluetooth, we are going to control the car, sir. And it will give, say, the phone whether it is turning left or right. And we are using obstacle robot also, sir. Yeah, that is good. For a sec, now you can do Bluetooth, not an issue. But what I told you that can it be done through internet? That I asked you, correct? Yes, sir. ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಸರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೋವರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ? Yes, sir. So that you are doing using Bluetooth, am I right? Yes, sir. By phone only I control, sir. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, GSM ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು GSM ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ರಾಸ್ಪೆರಿ ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ, ಅದು ಆರ್ಡಿನೋನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. GSM ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ that right message will go there to the GSM model and to the Arduino board. ಅವಾಗ ಅದು ರೈಟ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೋವರ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, sir. Instead of Bluetooth, we need to use a transmitter and receiver, sir, for that. ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ರಿಸೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ರದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Okay, sir. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದಿದೆ, ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಪ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್. ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಅದಿದೆ. ನಾನು ನೆನ್ನೆನೋ ಏನೋ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. That is there. If you give the smart controlled rover using internet, if you give, you will get a details. YouTube ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Okay, sir. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅದೇ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Okay, sir. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು? ಅಮೃತ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಮ್ಮ ಅಮೃತ. ಅಮೃತ ಸರ್, ನಾವು 6 ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗುಡ್. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಪೀಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಇದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಧುಶ್ರೀಗೆ. ಮಧುಶ್ರೀ, ನಿಮಗ್ ಕಳ್ಸಿದೀನಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಅಲ್ವಾ ಮಧುಶ್ರೀ? ಹೌದು ಸರ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ, ಅದು ನೋಡು. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್
yeah, attendance system. Okay. ಓಕೆ ಸರ್, ನೋಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅದ್ ನೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ you'll get an idea. ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ you'll feel it good. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ? ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್? ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಡನ್. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಓಕೆ 1 minute ಬಾ, ಜಸ್ಟ್ ಐಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹಲೋ. ಯಾರು? we need samples, synopsis samples. Synopsis sample? What is sample? I told headings, no? Yes sir, but how we have to arrange this one? Hey, at least it's a format. No. You are a master degree students. I am very clear to you. See, one front page should be with a college logo. You know that college logo, title of the project, and means developed by so and so USN number, so and so name. In below that college logo will be there. Then year of project which you did, department, everything as a header footer will be there. That's a front sheet. Coming to next sheet, it will start with an abstract. So abstract with keywords, first sheet should be there. Next, it should be of introduction. What an introduction means? You have to give an introduction about your project. So what is the present system and existing system, and what is the proposed system you are going to give, and how that particular system gap is there. So that you are going to tell about your particular in an introduction. Later on, what is the objective? So what is the final goal or an objective of your project? You have to define objectives. Objective number 1, objective number 2. How many are there? That many objectives you have to define. Later on, conclusion. Sorry, after objective, hardware and software requirements for developing this particular project. Then afterwards, conclusion. So this ends. What is there else? Sahadev, what you need else? Nothing sir, it's okay sir. That's enough. Okay, so you have to submit within Tuesday. Next coming Tuesday, within that you have to submit a synopsis. Now I will finalize this list and I'm going to submit to the college. Now another one thing I want to tell you. Any doubts? Tanuj sir. Tanuj ಮಾತಾಡ್ತಾರದು ನಂದು ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ತೆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬರೀ ಆರ್ಡಿನೋ. ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಆರ್ಡಿನೋ. ಆಯ್ತು, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, every Saturday we'll keep it for the mini project session, or we'll do it from next Tuesday. What I am going to do, sorry, we leave Saturdays. Next Tuesday, what I am going to do in a mini project lab, I am having a sessions webinar done by the Dr. Mrinalini Madam, MSRIT. So myself and with her, we have did one webinar on a Raspberry Pi. So that session videos are there. That session videos I will put on Tuesday, starting from the how to install Raspberry Pi and how a connectivities you have to give. Everything Madam has told very clearly, and it is of 2 hours session each 2 hours session with the practical code she has shown. With some examples, and after the I think some second or third day, she has gone with many sensors. She has used almost all 10 to 15 sensors, and she has made. And finally, the conclusion day, the last day, she has did IDS system, intrusion detection system, which she has did a small like a case study project like thing.
So that sessions are very good sessions. So every 2 hours now from next Tuesday, every 2 hours, first you have to submit everything that I will tell you. I will put that. You can listen to that particular video recordings. Can it be good for you? I think. Come on. Yes, sir. So first we'll go with Raspberry Pi. Then afterwards I will search for Arduino. Any like that videos are there. So I will check for that. Some from starting from basics. So how experiments has been done. So that is there. I will check it out. So if it that is also there, so that videos I will put. So one by one, like that Raspberry Pi first, Arduino, and then Node MCU like this. Then afterwards we'll go with some experiments how they have did and all real time that I will put. So all this mini project, whatever is there every Tuesday will be of this particular sessions. Don't miss this sessions. Why? Because you should learn. That's not there in theory. So I never teach you. That's not there in theory how to connect the Raspberry Pi board, how to boot it, and then how you are to going to consider a GPIO pins. In that all digital pins are there. If analog sensor is there, how the analog sensor reading can be converted to digital. For that, what equipment is needed in Raspberry Pi, how a Python coding will be there. So everything, it's very good session. Don't miss that sessions. I need a full attendance for that. From next Tuesday itself, we will start. Don't delay that time. Okay. So with these instructions, we'll go back to the class. If any doubt is there, now you can ask me about a mini project. Any doubt is there? Any doubt Hello, is sir. there? ಹೇಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಏನಮ್ಮ? ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡದಾ? ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡದಾ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸೈನ್ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಣ. ನೀವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನನಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನೋ ಸರ್, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದಾ ನಿಮಗೆ? ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಕಳ್ಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಮೈಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ 27 ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು. 27 ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ಡಾ? I think cleared everyone. So now I'll stop the sharing, right? Yeah, save. Yeah, we'll go back to the lesson. Now we'll go back to the implications. First I will go with the slideshow. Yeah, we'll now what is the implication of a IoT solutions or an IoT technology on an industry after what we have came through it, mega trends. With that we have came to the capabilities. Now after capabilities, yes, we are having a capabilities to convert our present infrastructure or present whatever a system is there into a IoT system. So after converting to the IoT system, what is this implications on a IoT means business? So that is a major thing which we should observe. So as I told you that in a last class, the vertical oriented systems rather than just a minute, rather than yeah, this is a vertical oriented systems, as well as it's running towards a horizontal system approach. Now what do you mean by this vertical oriented systems? I will tell you very clearly. The vertical oriented systems is very clear that one by one vertically, either from bottom to top or top to bottom, will complete all the process. Now, why the horizontal systems also should be taken into the consideration? This is very much important. When you come to the IoT solutions, the best example I will tell you, you can take this as an example. The best example is like this. We are having on a project called as the air pollution system. Okay, we will take that project into the consideration. Now in a air pollution system,
What the vertical oriented approach is very simple. The vertical oriented approach is simple. Like what I mean to tell you like this is, so in that particular place, we will keep some sensors. That sensors will detect some six or four parameters will be there: carbon footprints, methane, and the gas elements, whatever is a CNG and LPG, and then humidity and temperature. All these values will take, and we are going to put in a cloud. So after putting in a cloud, so we'll take that data, means the data will be stored for 3 months, 2 months, like that, and we'll analyze at that particular area what is the air pollution component which is affecting. Either it's a carbon footprints, either it's a methane, or either it's a ethane components, alcoholic components, or any gas substances, LPG or CNG, which is there, which is affecting that particular place, or more temperature. So we'll see that. After analysis, we'll finalize that in this area after 3 to 4 months, it will be affected by so and so air pollution. So this is our project actually to say. Assume that the data what I have stored in a cloud, it's there. For example, in a purely traffic oriented area, which you are going to keep. Now the carbon footprints, what you are observing, the side view I tell you. What is the horizontal approach I will tell you. In a horizontal approach, you can see that how to control this. Means this carbon footprints is more 3 months you have observed that. In what timings this particular carbon footprints are more every day, that survey if we do, then you will see that usually it will be there in this peak hours, so and so. In that peak hours, if you make some arrangements for an vehicles, to make less vehicles to move, what is the arrangements you can do for that? For example, I will tell you very clearly, in Delhi, odd and even number vehicle systems they have taken. So that should come on road one day, and this should come on road one day, like that. So what else other things which you can see, either flyover is needed there to control that traffic, maybe due to vehicles, they will stop in that particular traffic signal more time, because of that emission is more. So flyover is needed there. Like this, horizontally with that cloud data we are thinking. Then you can see like this. That's a one thing. And if you give that data to any hospitals like that, now you can ask me the question, sir, what is the role of hospitals here? Yeah, I'll tell you. If I give that data to the hospital, assume, for example, what hospitals will do, the nearby hospitals there, the carbon footprints are more in this particular traffic, means in this particular area. So in a coming 3 months itself, it is so much. In coming another 1 year, 2 years, definitely the air pollution due to this carbon dioxide and monoxide will be more. Due to this, many allergic patients will generate. Why can't we open a branch, or why can't we open a allergic branch in our hospital? They can estimate, means business will be there for them. Like this, this type of an approach. The next one example is there. I will tell you in that particular example. You will believe, sir, if you do the IoT, means if you convert the system into the IoT, how many other fields business will be improved, and where the vendors will come to me. For example, if I did this particular project, assume XYZ company, I have taken a grant from government and I have did, this is a air pollution monitoring system which I have did. And meanwhile, if I sell this data to the hospitals also, if I sell this data to any other the companies, so that thing also it's very useful. So like this way, this is a horizontal systems approach. The use of the TCP/IP stack towards IoT devices represents another horizontal point in an M2M and IoT system solution, especially internet, and is something driven by organizations like IETF and IP for Smart Objects IPSO Alliance. So taking that internet into the consideration, these things can be possible.
In the M2M device area, observe carefully, in a M2M device area, there is an emerging consolidation of technologies. Consolidation of technologies. This is important. So we can conclude, yes, this technologies is enough for me. So where solutions across different industry segments traditionally rely on a legacy and a proprietary technologies. So once I will get a proprietary technologies, I will fix that. But when you come to the IoT concept, with some open APIs also you have to use. This is very much important. Why open APIs you have to use? Your information, whatever is there, you are getting from an environment, and publicly you some others should also use that particular information. Okay, I will keep a open APIs. For that APIs, some charge should be there. So how I should means how I should know that this is a particular person who is coming and who is taking my particular information which is there in my cloud, or which is there in my web paradigm. For example, I'll tell you Firebase. Firebase, they will give a free for students and academicians. They will give free. Even myself, I am having an account. So what extent and what is the privileges they will give to us, and what is the privileges they will give to the company fellows? So these things will be there. So once after keep on using means utilization of that things will comes, then automatically they will go with the other concepts. So commercialization of that cloud will come into picture. So currently within a industry segments, there is a technology fragmentation. So that is important. So one example being building and home automation and control with the legacy technologies. So what is that legacy technologies? You can see Zigbee, BACnet, LawnWorks, KNX and all. An example of this consolidation entering the legacy domain in a Zigbee. This is now what you can use Zigbee IPs. What is a Zigbee? I'll tell you, it's more than a Bluetooth. So more area you can cover with this Zigbee segments. Almost all Zigbee, if it is very powerful, if you are going to take almost all, according to me, some 100 to 150 meters, more than that you can cover. So that's why we are Zigbee will be used in that particular sense. So where a TCP IP is used in a smart energy profile. So other than that also, and again we are using a TCP IP. That means your internet also we are using. So that is the one thing. With the Bluetooth, you can use a internet also. In such situations where there is a requirement for integration across multiple infrastructures, this is important. A integration should be done across multiple infrastructures. This multiple infrastructures is very much important. What I can say like this, if you take a commercial building, automation of lights, automation of common area, automation of restrooms, automation of parking, and automation of parking chargers. So all these things should be integrated together. So how to integrate this and should make with as a one big IoT domain. So that things should be taken into the of a large set of different devices as well as a data and information sharing across multiple domains. This is information sharing across multiple domains. This is important. Where is air pollution system and where is hospitals? So air pollution system means air pollution becomes more due to carbon footprints means then definitely hospital fellows will know that within a span of 1 or 2 years the allergic patients will become more, and then it will be good business for us if we have an allergic department. Think on that. So there is a clear benefit for an horizontal systems approach with at least a common conceptual interoperability. This is very important. Interoperability made available and reduced set of technologies and protocols being used. So this is the implications which is there. I will give you one case study which is there according to your syllabus. Then you can understand easily. Then what is the barriers and concerns which you can think on that particular issue? So barriers and concerns. So the barriers and concerns, it's very clear that I can say
what are the concerns you should keep when you are going with an IoT solutions, and how much you should bear the barriers, whatever will be there. You have to check that. So with the IoT, the first concern that likely comes to mind is the compromise of privacy and the protection of personal integrity. This is nowadays, I think, which still we are under research. We can't give it. That's the one false of means flaw which is presently there with an IoT projects. That's why the fast moving of IoT towards the industry 4.0, why it's a problem there means due to this particular reason. That is, if I give a compromise, this one means yes, your data privacy and the protection of the personal integrity is there. Yes, if it is human beings information, that information stored somewhere, we can give. But what about a machine? So if machine is operating based on the IoT from far place and all, so how that machine should be securitized? So that integrity should be, personal integrity should be maintained. How much securitized your cloud is? So that is a very much important thing. Now, the use of RFID tags for tracing a people is a raised concern. With a massive deployment of sensors in various environments, including in smartphones, explicit data and information about people can be collected. And using analytic tools, users could potentially be profiled and identified even from anonymized data. So this is things today we are using a smartphones, especially, and our smartphones is having a lot of sensors. We are moving here and there. You know that I will tell you frankly. Always our internet will be on. It's usual. Our internet will be on. This is lot of dangerous things is also there in that. Why? Because the internet is prone to be a public internet and it will be open for a hacking. I will tell you frankly that your Google knows always you where you are. Means in which particular location you are. Definitely Google can tell anytime. Why? Because your smartphone is there with you always, and you'll internet will be on in a smart phone, and you will be there. So definitely, I can track you where you are. So, and your details also I can get it out. How your details and all I can get it out, and I can give that details to anybody else also to take as that information can be sold. How these things can be done. See, whenever you will go with some game apps and some apps without means you will feel like that these apps are good. In apps are kultira means frame apps, that apps, this apps. That apps will connect to internet. Once the apps is connected to internet, assume that background of that what is going on. You know that they will steal your information and they will give that information to others. And if your information is a costly information, that as I told you that the use of tools users potentially be profiled and identified even for anonymized data. So that the data whatever can be collected will be given to others. So this is an important thing. The reliability and accuracy of data and information when relying on a large number of data sources that can come from different providers that are behind one's own control is another concern. So this is also very important. The reliability and accuracy of data. So what a data you are giving, whether that data, how much accuracy is there in that data? If accuracy and reliable facts is there, for example, that air pollution only you take. What is the guarantee that your sensors is giving a perfect data? Maybe due to some particular reasons, your sensor with it's an electronics device. Many times it can go lost. Means it can give a wrong data. How we can rely on that? So what is the accuracy of your data? So this accuracy plays a very much important. Either your sensor is giving 100% accuracy
I think no sensors today. So how you can mean that it's an accurate data? And information when relying on a large number of data sources. So whatever a big data sources is there, we should rely on that, and how one can with believe in that particular data. So that is one another one important concern which is there. Not a concern, next one, but a perceived barrier for a large scale adoption of IoT. Large scale adoption of IoT, this is a major barrier. I mean, it's a big barrier in terms of cost. A massive is in cost for a massive deployment of IoT devices and embedded technologies. So this problem we faced in drip irrigation system. See, you are telling today, sir, I will do drip irrigation system. I will do drip irrigation system. From 3 years back, this experiment we have did with your senior students. Now, what is this drip irrigation? I'm the concerned fellow. I will touch the end of that particular projects always. So what we did now, we did a project. It's working very clearly when we put. Oh yeah, when we put into the one pot we have taken, and we put into that pot the soil moisture sensor, and it's working fine, good, it's working. And a solenoid valve is there, automatically it will pump the water, everything is done. So we have taken that same experiment, gone to the fields, and we have put for that. Yes, it's working. Now when it comes to the real time, assume a farmer is having of 2 to 3 acres of land. Drip irrigation system is there already. Assume he is having a drip irrigation, means regular drip irrigation system is there already, with the that main pipe will be there, sub pipes will be there. So you have seen, I think, in many forum lands, and one sprinklers will also be there. Today almost all forums they are using this ordinary drip. Now you should make this as an IoT based. Now we gone seen many forms like that. In that 1 acre, 2 acres, where to implement sensors? One sensor maximum it will give a data within some 10 to 15 meters. What sensors if we bring from SP road, almost all 7 meters maximum it will give a data. So means if you import a sensors from the abroad, which are very good sensors and all, maximum it will give around some 30 meters maximum, or 40 meters, or 2 acres of land. How many sensors we should put? So after putting all these sensors, how many nodes, how to connect that sensors with your Arduino or a Raspberry Pi? Either we'll use a wires there. If we use a wires while plowing, while doing some other agricultural activities and all, what is a guarantee that small wires will be there? Are you understanding what I'm telling you? See, telling IoT projects and doing a prototype will be easy always. When it goes to the practical, then I gone even in India especially. What is happening? Our farmers' lands are not eventual. Means it's not like this a flat of 2 acres, 3 acres. A full flat will be there. No, it's like ups and downs. And so where how to install your sensors in that situation. So where actually it should be. Every 7 plants will install one sensor. We have thought like that. So okay, we'll do that. So after doing that, how you will connect that to the different nodes, means your Raspberry Pi or that. So how many Raspberry Pi or Arduino boards you need for a 2 acres of land? Then all this will come, and internet facility should be there within a forum. So a hotspot or some internet device you need. So what is the rent of that internet? Think Indian farmer. What Indian farmer will tell, if I go for a drip irrigation, once I will purchase from a government, they will give 20% subsidy to me. It will comes to me for
5 years or 6 years. All pipes, whatever drip pipes will be there. Whenever I'm flowing and doing that, I will keep aside. Then I will place that. Nothing is there. Just it's a plastic or a fiber. Nothing is a problem. But what about our wires, which is connected to the sensors? If small wire is missed, your sensor will not work. What's the solutions for this? When I gone to IISc to give a proposal of my project, these questions raised by professors there, and they have told that this idea is came already to us also, but in India it's a barrier to put this type of projects. Then how you are going to do this? Then I came back. I thought, yes, what they have told is correct. So what to do for this? Then I get down my project, and I made specified my project only to the grape forums and some plantation forums. It will be good. Why? Because in a plantation forums, for one plant to another plant, there will be minimum of 6 to 7 meters or 8 meters gap will be there. So at least one sensor if you put there, minimum boards and minimum sensors you can use. Identifying each plant will become easy, like coconut farming, and then grape plants like that. Okay, for this you can adapt easily. Even though when we gone for that and we have calculated the cost, capital expenses of that, it is almost all equal to the drip irrigation. That is, if drip irrigation is around 2 lakhs, it is coming. Our project will also comes 2 lakhs or 2.5 lakhs. So where if we add both of the things, it will become a 4 lakhs, which is more burden to the farmer. So we stopped at that particular point. Why I'm telling these things? You can find further. You can dig further as a student. You can dig further and going to the market, implementing our IoT project. That is a barrier. That's the concerns. So which you should always take. If I tell you people, two members, you are doing a project, everyone, you are giving names and all. How usually you will give your names? You will go to the YouTube, you will see the different projects, and you will go to Google, their connections, everything they have showed. Every fellow, whatever is there in a YouTube and all, you observe that they have shown only on a table, and they have shown a prototypes. Any person who have told according to the name that he has taken that to the practical. So what about a practical implementation? Then how this practically we can implement our IoT projects? Anywhere it has been implemented, I have seen. See, I'm not like that. I've seen in different countries, yes, there is IoT for especially plantations. They are using in abroad countries like Australia, and Hungary, Netherlands, and like this type of places, they are using IoT technologies. Drip irrigation is there already, and they have implemented all the things to this plantation forums. They are doing, but what about in India? The cost plays a very much important role. So here we stuck in that particular position. We stuck there. So think on this. So this is not only a matter of capital expenditure, but likely more importantly a matter of operational expenditure. So that is also will be there for an industries. Okay, it's already time up, I think. Okay, I'll stop here. Barriers and concerns. So in the next class, we'll go with a case study. This case study will be there for 10 marks for you. Almost all it's a fixed question for you. So I will explain this case study in a coming class, that is tomorrow, second hour. I'll explain you. Now I'll give one test. Sorry. Yes, this card. Yeah, I'll give. I'll stop sharing. Yes. Yeah, back here. Now I am going to give a test here, small test of just 3 to 4 questions. You answer that particular questions. That's it. Yes. Meanwhile, I will take a attendance.
Copy. Yes. Copy. Coming to the chat box. Yes. Yeah, I'm sending a link here of a Google form. Right? Answer the questions. Meanwhile, I'll take the attendance. Any problem is there? You tell me. Aditya, answer your attendance. Aditya, Yes, sir. Ajay, Yes, sir. Amit, Yes, sir. Antima, Present, sir. Apurva, Apurva, Apurva ilva? ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ದಂಗಿದ್ರು. ಅಪೂರ್ವ, ಅಪೂರ್ವ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಆಬ್ಸೆಂಟಾ? ಅಶ್ವಿನಿ, Yes, sir. ಬಿಂದು, ಬಿಂದು, ದಿವ್ಯೇಶ್, Yes, sir. ಗೌರೀಶ್, ಗೌತಮಿ, ಗೌತಮಿ, Present, sir. ಯಾಕೆ ಗೌತಮಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ Present. ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ? ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಗುಣಶೇಖರ್, ಗುಣಶೇಖರ್ ಇಲ್ಲ. ಹರಿಣಿ, ಹರಿಣಿ, Yes, sir. ಓಕೆ, Yes. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವನು. ಸೂರ್ಯ ನೋಡ ಆಗ್ಲೇ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ದಡ್ಡ. ನಯನಾ, ನಯನಾ, ನಜ್ಮಾ, Present, sir. ನಿಧಿ, Present, sir. ನಯನಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ. ನಿಧಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಪ್ರದೀಪ್, Yes, sir. ಪ್ರೀತಿ, Present, sir. ರಾಕೇಶ್, Present, sir. Rajesh. ಮಹಾದೇವ್, Present, ಸಹದೇವ್, sir. ಸಾಕೇತ್. Present, sir. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾಕೇತ್, ಸಾಕೇತ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸಂತೋಷ್, ಸಂತೋಷ್ ಇದನಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೀಮಾ, Yes, sir. ಸಿಂಚನಾ, Present, sir. ಸ್ಫೂರ್ತಿ, Yes, sir. ಶಶಾಂಕ್, Present, sir. ವರ್ಷಾ, Yes, sir. ಯಶಸ್ವಿನಿ, Present, sir. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, Yes. ಬರಬೇಕು. ಅಮೃತ, Present, sir. ಅನುಷಾ, Present, sir. ಅನುಷಾ, Present, sir. ಅಪೂರ್ವ, Present, sir. ಯಾರು, ಸಾಯಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಚೇತನಾ, ಚೇತನಾ, Present, sir. ಕಾವ್ಯ, Present, sir. ಓಕೆ, ಕಾವ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಕಾವ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಮಧುಶ್ರೀ, ಮಧುಶ್ರೀ Present, sir. ಡನ್. Present, sir. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮನೀಶ್, ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್, Present, sir. ಸರ್ಫರಾಜ್, Present, sir. ಮುರುಗೇಶ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಮಣಿ, ಮಣಿ ನೋ. ಪರೇಶ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್.
Pooja, Present, sir. Prashant Reddy, Present, sir. Pratibha, Present, sir. Pratik, ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಸಾಧನಾ ಇಲ್ಲ. ಶಶಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲಿಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಸರ್? ಹಲೋ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಅದೇನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸ? ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ? ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ತರ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡು, ಮಮ್ಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡು, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ ತರಕ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಕೊಡು ಮಮ್ಮಿಗೆ. ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡು. ಸರ್ ನಾನು ಪರೇಶ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಪರೇಶ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಕೊಡು, ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನೀವೇ. ಕೊಡು, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ. ಶ್ರದ್ಧಾ. ಓಕೆ ಸರ್. Present, sir. ಶ್ರೀಧರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ತನೋಜ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ತೇಜಸ್ವಿನಿ. Present, sir. ಅನಿ. Present, sir. Present, sir. ಆಶೀಶ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ವಿದ್ಯಾ. absent. ವಿದ್ಯಾ. ವಿಶಾಲ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Done. Okay. Thank you very much. I think you have did that, answered that questions. Response close ಮಾಡ್ಲಾ? ಮಾತಾಡಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್? ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿ Yes, sir. ನೀವು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 minutes ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯಾ. So thank you very much for attending a class. Thank you.